Hello, students of class 11th. I welcome you all in today's English lecture. Today, we are going to study further the other two paragraphs of the lesson My Struggle for an Education. The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. By walking, begging rides, both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late in the night. The writer had to travel about 500 miles from his city, Malden, to Hampton. Malden is the city where the writer lives, and Hampton is the state where he has to go for his admission in the school. After a number of days by walking, riding on buses, begging rides in cars and wagons, Washington reached Richmond, which was 82 miles away from Hampton, the destination of writer. The city called Virginia. When he reached there, he was tired, dirty, and hungry. He reached Richmond in late night that added to his miseries. Now I shall explain this paragraph in Hindi. माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। पैदल चलते चलते, घोड़ा गाड़ियों तथा मोटर कार में लिफ्ट की भीख मांगते मांगते किसी प्रकार अनेक दिनों के बाद मैं वर्जीनिया राज्य के रिचमोंड शहर में पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। जब मैं थका, मांदा, भूखा और मैला कुचैला वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। The next paragraph. I had never been in a large city, and this rather added to my misery. When I reached Richmond, I was completely out of money. I had not a single acquaintance in the place, and being unused to the city ways, I did not know where to go. I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. Knowing nothing else better to do, I walked the street. The author was a resident of a small town, Malden. He had never seen any big city in his life, so he was badly confused after entering the large city of Richmond. It was the fall of night. He was totally without money. He knew nobody in Richmond. He did not know the roads and had no destination to reach. The lodgings would not admit him without charging money. In utter confusion, he remained wandering till after midnight. Now the translation in Hindi. मैं कभी किसी बड़े शहर में नहीं गया था। इस कारण से मेरा दुख और भी बढ़ गया। जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मेरा पूरा धन समाप्त हो चुका था। उस शहर में मेरी एक भी जान पहचान नहीं थी तथा शहर के रास्तों और नियमों से अनजान होने के कारण मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने
ठहरने के लिए अनेक स्थानों पर पूछा, लेकिन वे सब पैसा मांगते थे और यही वस्तु थी जो मेरे पास नहीं थी। मैं सड़कों पर चलता चला गया, क्योंकि इससे अधिक अच्छा उपाय मेरी समझ में नहीं आया। आज ये दोनों पैराग्राफ बच्चों आपको समझा दिए गए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में जो आपको दिख रहा है उससे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और इंग्लिश में और हिंदी में जो समझाया गया है उसे अच्छी तरह से समझिए। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।